Am I audible? Shall I start? Hello. Okay. Okay. Mm. Though you may not be visible to me, I'm not visible to you also. Means I can't see you and you can't see me, but you can see the PowerPoint presentation. Is it? Now today we are going to see about the Michaelis Menten equation. So uh, I will take the introduction of Michaelis Menten equation and we will see how much of the Michaelis Menten equation will complete, but we will try to finish. If not possible, we will finish in the next lecture. So all this topic is the enzyme kinetics. So what is meant by enzyme kinetics? Enzyme kinetics is the study of mechanism of an enzyme catalyzed reaction. Study of mechanism of enzyme catalyzed reaction. Okay. Do you able to see PowerPoint? If you are able to see PowerPoint, then it's no any problem about my visibility. Yes or no? Do you able to see the PowerPoint presentation? Okay. So, enzyme kinetics is the study of mechanism of an enzyme catalyzed reaction to determine the rate of reaction. Mechanism of an enzyme catalyzed reaction. Enzyme catalyzes reaction, converts substrate into product. So the determination of rate of the reaction is the enzyme kinetics. So these kinetics are useful for measuring the concentration of an enzyme in a mixture by its catalytic activity or its purity, that is the specific activity of enzyme, or its catalytic efficiency, that is whether enzyme is catalytically efficient, that is able to convert whole whatever amount of substrate is present, that is converted into product or not, that is the catalytic efficiency. Next is the comparison of different form of the same enzyme in different tissues or organism. It is the comparison of different form of the same enzyme in different tissues. जर एकापेक्षा वेगवेगळ्या ठिकाणी जर सेम एन्झाईम एक्झिस्ट होत असेल, एक्झाम्पल आपण लॅक्टेट डिहायड्रोजनेस बघितलं. लॅक्टेट डिहायड्रोजनेस हॅव द 5 different isoenzyme form. It is made up of two polypeptide chain. Two polypeptide chain exist in where various combination, that is H4, M4, M3H, M2H2, MH3, that is the 5 different form of the enzyme
In 4 combination, it is present in skeletal muscle as well as in heart. That is, this enzyme kinetics, it gives idea about the same enzyme reaction of the same enzyme in different tissues. Then effect of inhibitors, which can give the information about the catalytic mechanism, structure of active site and potential therapeutic agents. These are the importance of study of enzyme kinetics. Why enzyme kinetics is studied? To study the concentration of enzyme in a mixture, to study its purity, to study its catalytic efficiency, comparison of different forms of the same enzyme in different tissues, effect of inhibitors on enzyme catalyzed reaction. So now we are going to see about the Michaelis Menten equation. This Michaelis Menten is MENTEN. It is not TON, it is the TEN. By mistake, actually I have taken this from the this derivation I have taken from the net. By mistake it is on the net. It is the Menten. It is the Menten, or MENTEN. Okay, Michaelis Menten equation. So this according to Michaelis Menten equation, the if you have pain, you write down total enzyme concentration. It is denoted by the term ET. E in the bracket, E and T, that is square bracket is the concentration indicating bracket. It indicates the concentration. ET is the concentration of total enzyme. Now what is the concentration of total enzyme? Concentration of total enzyme is equal to free enzyme plus enzyme bound with the substrate, that is the enzyme substrate complex. So total enzyme concentration, it is denoted by the square bracket. जेव्हा square bracket कुठे पण असेल, so that square bracket indicates the concentration. So total enzyme concentration is indicated by ET, which is the concentration of free enzyme plus concentration of enzyme bound with the substrate, that is enzyme substrate complex. काही एन्झाईम हे सबस्ट्रेटला बाइंड असेल, काही एन्झाईम हे फ्री असेल, किंवा काही एन्झाईम हे सबस्ट्रेटच्या प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्जन केल्यानंतर फ्री होतं, मग ते फ्री एन्झाईम असेल. सो व्हॉट इज टोटल एन्झाईम? टोटल एन्झाईम इज enzyme substrate complex, that is the combined enzyme. Okay, then free enzyme concentration. Free enzyme concentration is now, it is calculated as enzyme which is the total enzyme minus enzyme substrate complex. Free enzyme, आपण हे free enzyme concentration कसं काढणार आहे? तर we are calculate it by subtracting the enzyme substrate complex from the total enzyme. Total enzyme चे मॉलिक्यूल आपल्याकडे 50 आहे, त्याच्यापैकी फ्री एन्झाईम आपल्याकडे किती आहे? फ्री एन्झाईम आपल्याकडे 20 मॉलिक्यूल आहे आणि टोटल एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 30 मॉलिक्यूल आहे. मग आपण त्याच्यामधलं फ्री एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन टोटल एन्झाईम मधनं कसं काढू? तर टोटल एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन मायनस एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. मग टोटल एन्झाईम आपल्याकडे 50 असतील तर 50 वजा 30 हे 20 मॉलिक्यूल आपल्याला कशाचे मिळतील? फ्री एन्झाईमचे. So free enzyme concentration is concentration of total enzyme minus concentration of enzyme substrate complex. Now S is the substrate concentration. V0 is the initial velocity, that is velocity measured immediately after mixing E plus S, means velocity measured immediately after combining enzyme with the substrate or combining substrate with the enzyme. That is the initial reaction velocity, beginning reaction velocity. It is called as the V0. V0 is initial velocity where enzyme combine with the substrate. Now Vmax is the maximum velocity. Vmax म्हणजे काय? Maximum velocity by which substrate combine with the enzyme and convert immediately substrate into product, that is the maximum velocity. So maximum velocity is denoted by the term Vmax. Now what is half Vmax? Half Vmax is, it is the substrate concentration at which the velocity is half of the maximum, that is the half Vmax. Half Vmax is the velocity at which substrate concentration is half. म्हणजे
maximum velocity is Vmax. Okay. Now half Vmax is nothing but the substrate concentration. Substrate concentration at which velocity is half velocity. Okay. Now what is Km? Km is the substrate concentration that gives velocity half of the maximum. हे तुम्हाला ग्राफवरून अजून चांगलं क्लिअर होईल. Km is the substrate concentration that gives velocity half of the maximum. So I will again repeat all the terms. ET is the concentration of total enzyme. Concentration of total enzyme is given by the equation ET equal to E plus ES. Concentration of free enzyme is given by the E. It is given as the ET minus ES. Substrate concentration is denoted by the square bracket substrate. Initial velocity is denoted by the term V0. That is the velocity, beginning velocity where enzyme reacts with the substrate. Then maximum velocity, it is denoted by the term V0. Maximum velocity is denoted by the term Vmax. What is Vmax? Vmax is the maximum velocity at which very fast rate enzyme converts substrate into product. That is the Vmax. Now what is half of the Vmax? Half of the Vmax is nothing but the substrate concentration where rate conversion rate becomes half. That is the half Vmax, and Km is the substrate concentration that gives V0 half of the maximum velocity. Okay, so model for the enzyme kinetics was proposed by Michaelis Menten in 1931. 1913 मध्ये Michaelis Mentenने enzyme kinetics जे आहे ते प्रपोज केलं. So Michaelis Menten equation relates the initial rate of enzyme catalyzed reaction to substrate concentration and ratio of the rate constants. Ratio of the rate constant म्हणजे Km. So Michaelis Menten equation relates the reaction rate of an enzyme catalyzed reaction to substrate concentration and ratio of the rate constants. It correlates velocity with enzyme and substrate concentration. ते काय करतं? It correlates velocity V0 of the enzyme with the substrate concentration. So it has been derived from the single substrate enzyme catalyzed reaction. Single substrate enzyme catalyzed reaction, it denoted by the equation enzyme combined with the substrate form the ES complex. ES complex is converted to product and enzyme get free. There is no change in enzyme. Enzyme get free. Only substrate is converted to product. So this rate constant आपण काय लिहिलं इथे किंवा काय सांगितलंय? It relates the rate constant. What relates the rate constant? Michaelis Menten equation. So enzyme plus substrate by rate constant K1 converted to enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex by rate K2 converted to product and enzyme become free. Now rate of conversion of ES complex to product, or sometimes ES complex may be dissociated. Again enzyme get free and substrate get released from the enzyme. So this rate is K minus 1. So K1, K2 and K minus 1, these are the rate constants of the reaction. Okay, so enzyme catalyzed reaction, it shows the hyperbolic डिपेंडन्स. हायपरबोलिक डिपेंडन्स म्हणजे काय? आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं. काय? ॲट अ व्हेरी लो सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन velocity of reaction is proportional to substrate concentration. जर substrate concentration कमी असेल तर velocity is proportional to substrate concentration. बघा, सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन हे सुरुवातीला कमी कमी आहे, मग रिएक्शनचा रेट जो आहे तो थोडा 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 वाढत चाललाय. सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. नाउ डबलिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन, तुम्ही सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं, इफ यू इन्क्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन rate also double, but after the certain limit of substrate concentration the rate cannot increase further and the Vmax is obtained, that is the maximum rate is obtained at which substrate is converted to product. Beyond that limit of substrate concentration there is no increase in the reaction velocity or reaction rate of the reaction, that is called as the maximum velocity.
Okay. So V0 is directly proportional to substrate concentration. Doubling substrate concentration doubles the V0. In the mid range of substrate concentration, V0 is increasing less as सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस म्हणजे सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही वाढवतच गेले तर मिड रेंजला काय होणार आहे व्हेलॉसिटी इज नॉट मोर इन्क्रीजेस as increase in substrate concentration. So V0 is around half of the Vmax. So Km is equal to substrate concentration. Here you see here. This is the Km. Km is the substrate concentration. हे या एक्सिस वर काय प्लॉट केलेलं आहे substrate concentration. So Km is the substrate concentration at which velocity या y axis वर काय प्लॉट केलेलं आहे y axis वरती velocity. So this is the velocity. V0 is the velocity which is half of the maximum velocity is nothing but the Km. Km is the substrate concentration that gives velocity half of the maximum. At very high substrate concentration, V0 is independent of substrate concentration. Means V0 becomes Vmax. जर तुम्ही सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन वाढवतच गेले तर काय होणार आहे V0 will become equal to Vmax and there is no increase in rate of reaction. Okay, do you get up to this? Or do you have any difficulty? Do you get up to this? Enzyme combined with the substrate form ES complex. Okay, so concentration of total enzyme is given by the equation that is ET equal to E plus ES. So E can be calculated from the above equation, that is E equal to ET minus ES. S is the substrate concentration, V0 is the initial rate or initial velocity, Vmax is the maximum velocity, and Km ची टर्म ही नंतर येईल. Km ची टर्म ही नंतर येणार आहे. Okay, so what is this graph? This graph indicates V0 is proportional to substrate concentration. That is, as the substrate concentration increases, V0 increases, that is V0 becomes double as there is increase in substrate concentration. But when the rate of enzyme catalyzed reaction increases, again increase in substrate concentration, again increase in substrate concentration, there is no increase in rate of enzyme catalyzed reaction. That is, that rate becomes decrease, that rate slowly decreases, not fully decreases, it achieves the steady state. ही जी स्टेट आहे ही स्टेडी स्टेट आहे. ही स्टेट जी आहे हे स्लोली असं स्टेडी स्टेट होतं, म्हणजे ते तो रेट असा डिक्रीज नाही होत, ती कर्व खाली नाही येते, ती कर्व जी आहे ना ही स्टेडी स्टेट आहे. दॅट इज अगेन इन्क्रीज अँड इन्क्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. तुम्ही सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन कितीही वाढवा, एन्झाईम त्याच्या रेटनी सबस्ट्रेटच्या प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्जन करत राहील. जसं टीचरनी सांगितलं की अभ्यास करा, आपण किती करतो, जितका आपल्याला करता येईल तितकाच अभ्यास करतो. टीचर किती पण सांगू अभ्यास करा, बट रेट डिपेंड्स ऑन द स्टुडंट किती करायचा. मग तसं रेट ऑफ एन्झाईम कॅटालाइज रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन, बट अगेन अँड अगेन increase in substrate concentration, there is no increase in rate of enzyme catalyzed reaction. That rate becomes maximum. So Km is, so here in this graph, Km is that substrate concentration where rate is the half of the maximum. हा maximum rate आहे, त्याच्या half rate जो आहे तो त्या रेटला जे मिळतं ते Km, that is substrate concentration. Okay, and V0 equal to Vmax. At high substrate concentration, V0 becomes Vmax, means तुम्ही किती पण substrate concentration वाढवा, velocity will become the maximum velocity. So this derivation of Michaelis Menten equation starts with the equation enzyme plus substrate form ES complex, which is converted to product and enzyme becomes free. The rate constants of that of this reaction is K1
for this rate. K1 is the rate constant for forward reaction, K2 is the rate constant for the forward reaction, that is conversion of ES to E, and K minus 1 is the rate constant for backward reaction, that is ES is converted to either E plus S. म्हणजे हे this rate is K minus 1, this rate is too much negligible. निग्लिजिबल असतं की एन्झाईमचं सबसेट बरोबर कॉम्बिनेशन झालं की ते प्रॉडक्टमध्येच कन्वर्ट होतं, ते काही परत होत नाही, म्हणून हा रेट जो आहे हा निग्लिजिबल असतो. पण सपोज असं करा, असं समजा की 100 मॉलिक्युल एन्झाईमचे 100 सबस्ट्रेटला बाइंड झाले, तर त्याच्यापैकी 95 मॉलिक्युलचं प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्जन होईल, आणि मे बी बिकॉज ऑफ द लूज असोसिएशन some of the enzyme molecule leaves the substrate molecule and it is again converted to that is, it is again converted to E plus S, means enzyme and substrate get detached, but in the next reaction enzyme and substrate again combine and converted to S complex. So this rate is negligible, but it is considered. Okay, so initial velocity V0, this V0 means conversion of substrate into product. This equation is given by the V0 is given by the equation that is K2ES. K2ES म्हणजे काय? Rate constant of this forward reaction. Actually this equation I should taught on blackboard, but now you cannot see on the blackboard. If I will write on blackboard, how will you able to see? So try to understand from this PowerPoint presentation that what is V0? V0 equal to K2ES. K2ES म्हणजे काय? Rate constant of this forward reaction into ES. That is ES K2 equal to V0 म्हणजे initial velocity. What is initial velocity? Initial velocity means whatever amount of enzyme is present, that enzyme is present as an enzyme substrate complex and it will now going to convert into product. So this V0 is the initial velocity which converts substrate into product, and it is defined by the term K2ES. Or it is defined by the equation K2ES. This is not my derivation, it is the Michaelis Menten's derivation, and this V0 is K2ES. This is given by the Michaelis Menten theory. Michaelis Mentenने जी थेअरी दिली त्याच्यानुसार हे K2ES हे दिले गेलेले आहे. हे काय आपण कोणी त्याला डिफाईन करत नाहीये. नाउ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कसं होते, तर K1 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S. दॅट इज काय, आपण रेट कॉन्स्टंट हे कंबाईन केले, रेट कॉन्स्टंट दॅट इज K1 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S. नाउ K1 E इंटू S. ओके, हे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES. आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. आता K1 E म्हणजे काय, आपण मागच्या रिएक्शन मध्ये, मागच्या स्लाइड मध्ये पाहिलं. E इज नथिंग बट द ET मायनस ES. व्हॉट इज E? E इज नथिंग बट द ET मायनस ES. आता आपण ही टर्म जी आहे इक्वल टू ET मायनस ES हे आपण इथे रिप्लेस करू. कुठे? या इक्वेशन मध्ये. सो K1 E is replaced by the equation ET minus ES into concentration of S. तुमच्याजवळ पेन असेल तर पटापट त्याच्यावरती लिहा, म्हणजे याच्यावरती लिहा कागदवरती की हे इक्वेशन म्हणजे ते तुम्हाला कळेल. K1 ET minus ES into S. So by solving this equation we will get K1 ET into S मायनस K1 ES इंटू S. मग आता आपण याच्यामध्ये काय करतोय की आपण काय केलंय की K1 ET मायनस ES या संपूर्ण ब्रॅकेटला S ने मल्टिप्लाय करतो सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशननी, म्हणजे K1 ब्रॅकेटच्या बाहेरच ठेवलेला आहे, ET इंटू S मायनस ES इंटू S, आणि ब्रॅकेटच्या होल ब्रॅकेटला मल्टिप्लाइड बाय K1. That is the rate of formation of ES. Either you separate or either you keep it as a combined form. याला एक मोठा ब्रॅकेट आहे K1 ES into S minus ES into S into bracket. This bracket is not shown here. Okay. Now rate of breakdown of ES. आता ब्रेकडाऊन कसं होतं ES चं, हा ES आहे, हा याचं ब्रेकडाऊन कसं होतं, ES is converted to product or ES is converted to enzyme substrate free. So this is given by equation, or this is given by the equation that is rate of breakdown of ES equal to K minus 1 ES into K2 ES. म्हणजे रेट ऑफ ब्रेकडाऊन कसं होणार आहे, प्रत्येक याला
त्याचा जो रेट कॉन्स्टंट आहे त्याने मल्टिप्लाय करायचा. आता फॉर्मेशन ऑफ ला आपण रेट कॉन्स्टंट K1 E इंटू एस ने केलं. तसं रेट ऑफ ब्रेकडाऊन ऑफ ला म्हणजे ब्रेकडाऊन ऑफ कसं होतंय ई प्लस पी, मग रेट कॉन्स्टंट K2 इंटू त्याचे जे अगोदरचे रेट रिएक्टंट आहे त्याच्याने आपण मल्टिप्लाय करतो. मग K2 इंटू किंवा K-1 इंटू सो वी गेट K-1 इंटू प्लस K2 इंटू इथे आपण रेट कॉन्स्टंट सेपरेट केले. K-1 प्लस K2 आउटसाइड द ब्रॅकेट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Now steady state will achieve the rate of formation equal to rate of breakdown, that is rate of formation K1 E1 K1 ETS minus म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे आपण हे रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाऊन दॅट इज K1 प्लस K2 इथपर्यंत तुम्हाला कळलंय का काही डिफिकल्टी आहे? प्लीज रिप्लाय. डू यू गेट? इफ यू हॅव पेपर यू राईट इट. Do you have difficulty up to this? Do you get? Okay, shall I continue? Just for 4 to 5 minutes I will continue. Then whatever remaining part we will see tomorrow. What is no, ma'am? Akash, what difficulty you have? Or don't worry, tomorrow again I will repeat all this. Okay. So by separating rate constant, now you separate the rate constant. आता rate constant कशी separate करणार? Rate of forward equal to rate of breakdown केला आपण. K1 ET concentration of total enzyme into concentration of substrate minus concentration of enzyme substrate complex into concentration of substrate equal to K1 plus K2 into concentration of enzyme substrate complex. Now separate rate constant म्हणजे काय? K1 80 इंटू एस, हे मायनस जे आहे ते इकडे जाऊन प्लस होईल. प्लस काय होईल? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस K1 plus K2 into concentration of enzyme substrate complex. This concentration K1 ETS minus ES into S equal to K1 K2 म्हणजे this is K-1 plus K2 into concentration of enzyme substrate complex. Okay, now we will separate the rate constant. हे जे मायनस आहे हे इकडे जाऊन प्लस होईल. तर काय होईल? हे इकडचं K1 ETS जसं तसं राहील आणि दिस ES प्लस K-1 प्लस K2 हे कंबाईन होईल. ओके, हे कंबाईन झालं. आता नाउ अगेन सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द नेक्स्ट. आता याच्यामध्ये हा आणि हा कॉमन आहे. ओके, मग परत हे सेपरेट करा. तुमच्याजवळ पेपर असेल तर पटापट हे लिहा, परत हे सेपरेट करा. काय? K1 ET इंटू एस म्हणजे टोटल एन्झाईम इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इक्वल टू सबस्ट्रेट प्लस K-1 प्लस K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. हे आपण सेपरेट केअर करतोय. रेट कॉन्स्टंट वी आर सेपरेटिंग हिअर. जर तुम्ही पेजवरती लिहिलं तर ते तुम्हाला जास्त सोपं जाईल. इथे काय केलं? मायनस होतं ते इकडे जाऊन प्लस झालं. ओके, आता हे ES कॉमन आहे. हे ES कॉमन असताना आपण ES सेपरेट केला आणि एका ब्रॅकेटमध्ये सबस्ट्रेट प्लस K-1 K2 काढला आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर ES काढला. ओके, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर ES. आता ES साठी सॉल्व करायचं आपल्याला. मग आपण ES साठी कसं सॉल्व करणार आहे? ES ला काढलं तर काय होईल? ही एवढीची एवढी टर्म जी आहे सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन प्लस K-1 K2 ही इकडेची टर्म ही इथे मल्टिप्लाइड आहे, ही इकडे जाऊन डिवायडेड होईल. ओके, ES इक्वल टू
ET इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन, इथे K1 आहे, सॉरी हा K1 इथे निघून गेलाय, K1 ET इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय मायनस K1 K2, ऍक्च्युली तो निघून गेलाय म्हणजे त्याला काय केलं इथे खाली डिवाइड केलेलं आहे, प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. बघा ही टर्म जी आहे, ही टर्म हे इक्वेशन जे आहे हे तुम्ही वहीवरती लिहा पहिल्यांदा. तुम्हाला वहीवरती लिहिल्यानंतर कळेल की हे K-1 K2 प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन इकडे जाईल, खाली जाईल, म्हणजे डिवायडेड K1 ET इंटू एस डिवायडेड बाय सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन प्लस K-1 प्लस K2 इक्वल टू ES. मग आता K1 ह्या इक्वेशनला डिवाइड थ्रू आउट मीन्स न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटरला K1 ने डिवाइड करायचं. डिवाइड दिस साइड ऑफ द इक्वेशन बाय K1. न्यूमरेटरला K1 ने डिवाइड करायचं आणि डिनॉमिनेटरला पण K1 ने डिवाइड करायचं. मग न्यूमरेटरला K1 ने डिवाइड केलं तर K1 कॅन्सल होऊन जातील आणि हे ET इंटू एस आलं. आणि डिनॉमिनेटरला K1 ने डिवाइड केलं तर K-1 प्लस K2 डिवायडेड बाय K1 प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. कशासाठी त्याला एकत्र करायचं, तर आपल्याला एकच टर्म त्याला द्यायची आहे, ती दॅट टर्म इज द Michaelis Menten कॉन्स्टंट, दॅट इज Km इक्वल टू K-1 प्लस K2 डिवायडेड बाय K1. दिस होल टर्म इज रिप्लेस्ड बाय द कॉमन टर्म दॅट इज द Km. ओके, अप टू दिस डू यू गेट? डू यू गेट अप टू दिस? तुम्ही वहीवरती इथपर्यंत लिहा. याच्या पुढचं जे आहे ते मी पुढच्या लेक्चरला दाखवेल, कारण डेरिव्हेशन आहे तर डेरिव्हेशन नीट समजलं पाहिजे म्हणून इथपर्यंतच मी शिकवते आता. पुढच्या लेक्चरला मी उद्याच्या लेक्चरला आहे, अजून आपलं उद्या पण एक लेक्चर आहे, त्याला मी कंटिन्यू करेल. ओके, डू यू गेट अप टू दिस? तुम्ही फक्त स्टेप वाईज त्याला सॉल्व्ह करा आणि उद्यापर्यंत मला ऍटलिस्ट ग्रुपवरती फोटो पाठवा. एक तेवढ्या पेजचा ग्रुपवरती फोटो पाठवा की तुम्हाला काय कळलं किंवा तुम्हाला कुठे पुढचं कळत नाहीये, तेवढा फोटो पाठवा, म्हणजे मग मला पुढचं कंटिन्यू करता येईल. ओके, you write on paper and you send your paper on the group so that I will be able to see. Okay, now I am going to stop my screen sharing. From next slide I will take in the tomorrow's lecture.